About women's safety, as we all know. And so we have gathered here to know about the safety precautions and what kind of, in different ways, how women are in endangered and how to take precautions and also to deal with different types of mental illnesses arising out of all these stressors. Okay. So there's a famous saying called by Maya Angelou, when women take care of their health, they become their best friend, right? So we all know that technology has taken over our lives. Do you agree? Yeah. In what way? What way do you think technology has to take? Yes? Yes, very good. And yes. Any other answers? You can try. Let's make it an interactive session so that you also will understand it more. Right? Yes, internet, right? So for the past 20 years, internet has taken over our lives. Let it be anything, ordering groceries online or playing games, etc. And also booking tickets, railway tickets, bus tickets, movie tickets, anything. Internet has been, taken over our lives. And also we spend a lot of time these days, right? On social media, gaming, etc. Right? So we all know internet has both advantages as well as disadvantages. What are the advantages of internet? Any answers from the back? Yes. Anything else? Yes. So to gain knowledge, of course, internet is very important. We have so many articles on the web, and different types of enlightening information on the web. So that is very useful as students and also for everyone. And what are the disadvantages? Yes. Anything else? Yeah, so there are many number of disadvantages as there are many advantages. So one of them being it consumes a lot of time. Okay, as youth, you also spend a lot of time on social media, right? And chatting with friends, and also internet gaming, etc. Okay, and anything else? Any disadvantage? Exactly. Yes, very good. So in the olden days, people used to communicate directly, face to face. Now everyone is communicating through mobile phone or Facebook, everything. And the communication gap is a lot. It's building up between even in the families as well. Family members are texting, even though if they are present in the same house, they're texting from different rooms. So the gap has become a lot. Okay, so it is very important to address this issue to recover this gap. Okay, so and one more thing, in previous years we saw that many people have been addicted to Facebook. Right now Instagram has taken over. Previously it was Facebook. People used to text unknown people, so there was a whole lot of cases of cybercrime, etc. And uh, people used to communicate through that and to the strangers, and we don't know who's the other person. And there are many frauds also happening because of that, and women are also at risk. So most of them usually share the pictures and all, so it's being circulated, and that's a kind of fraud that's being happen. Okay, so it's very important to address such issues also. So gaming, internet gaming also has become very much widespread, right? Do you agree? Do you play online games? Okay. Yeah, as we already talked about texting, and the most important thing, technology, the spy cameras.
So the main theme of today's presentation is about this hidden cameras. Okay. So even like you have seen in the short film previously that even 300 rupees you can buy a camera. So these type of cameras are very, very harmful. They are being put everywhere in the shopping malls and everywhere. Okay. So you need to identify such hidden cameras. So you all know, you might have already known, or it might have got circulated everywhere, how to identify a real mirror and a two-way glass. Okay. So if you touch with your index finger, with your finger, if there is gap between your fingers, then it is a real mirror. Okay. And if your fingers are touching both, then it's a two-way glass. You might have already known. So make sure to do this before you enter a shopping mall or anywhere there are mirrors. Okay. So it's about privacy concerns. Yeah. So mobile phones. So right from childhood, even children are using mobile phones. Even they know more about mobile phones than us right now. The generation is really very advanced. Do you agree? Do you have children at home? Siblings? So even while eating food also, they want a mobile phone. Even if they cry, parents are giving mobile phone, right? So that should not happen actually. So the way the children grow up, their personality is going to develop in the near future. So if they are addicted to mobile phones a lot, they are going to develop different kinds of medical illnesses as well, and also mental illnesses. Their eyes are going to get strained, and they're going to develop eyesight uh, in the childhood itself. Oh, okay. And in the future, if they continue doing that, they also might develop aggression, anger, and they won't listen to their parents and even to others also. So it is going to be a very difficult task for them, and also it is very difficult to treat them if they are addicted to mobile phones. So it's always important to avoid. So you all know that prevention is better than cure. So you need to prevent children from using mobile phones. Okay. And before using the mobile phones, before the discovery of mobile phones, people used to play outside, outdoor activities. They are very much involved in outdoor activities, sports, etc. So the IQ also is different when compared to IQ of children who use mobile phones. And there are many chances that children even develop autism. Autism is a kind of childhood mental illness where the child will develop difficulties in communication, and also they have speech difficulties, and also attention deficit hyperactivity disorder. They won't be able to perform properly at school. Their scholastic performance is going to reduce. This can be termed as virtual autism. It can be due to use of these mobile phones. So it's always important to avoid mobile phones at all costs in childhood. Okay. So WHO has given guidelines that children of below 10 years should completely avoid using mobile phones. It is absolutely 0 hours. Okay. So if you find, or if you know any child is using a mobile phone, you can just tell them. Okay. Or their parents, or if anyone is in your family using a lot of mobile phone, your sibling. So this is like an enlightenment for you as well, right? Yeah. So social media. So are you all active on social media? So which social media do you use? Instagram? Okay. And yeah, so Instagram is, a lot nowadays. And did you receive any kind of messages from the strangers you might have received? So that is something to address to. Okay. So even on Facebook, like I told previously, so there are many messages from the unknown people, and you also get calls, audio calls. This is about something you need to address, and something you need to identify
and report to the higher authorities. If anyone is troubling you, there are people, there are helplines, so that you can address your problems. Do not fear about anything. There are people, there are police who are going to help you. There are she teams also. So you have no reason to be afraid of. Okay. So cybercrime. So cybercrime is nothing but criminal activities going on in the cyber field. So there are money fraud also being happening, and there are some apps also which uh, give loans to people, and they also take money from people, okay, at high interest rates. So all these are, there are some scams being happen and through these apps. So this is something you need to be careful. Never give anyone some money, let it be strangers, okay, uh, to unknown people especially. So depending on all these things, there are various kinds of mental illnesses arising due to all these kinds of technology, let it be technology or anything, results of technology. Okay, one of them is anxiety. So you know what anxiety is? So anxiety is nothing but we have all the symptoms on the board. So it consists of excess worrying. So you keep thinking about the same thing. Suppose if something happened in the past, you're going to think about the same thing again and again, right? So about exams, you might be thinking again and again about the results. Even before exams also, you might be thinking what question might come in the exam, whether I'll be able to perform, whether I'll be able to write the answer properly or not, right? You'll have all these kinds of thoughts running in your mind, okay? And you might all be exhausted also now with exams. How many exams are you having? 3 are over. How many are over? 4 are over. So I know you are very excited about the last exam and after the exam. Are these your final exams? No. Okay. So you don't have anything to worry about, right? Yeah. So the other symptoms, increased heart rate and palpitations. Palpitations are nothing but you feel your heartbeat pounding. Just before exam, before receiving the question paper, you might be having that heart pounding feeling, right? Yeah. So, and also sometimes breathlessness. So you feel very breathless, as if you're not able to breathe properly. These are all anxiety symptoms. And at night you have this disturbed sleep. So before exams, do you have all, if you have all the symptoms, this is called anxiety? No, it's just fear of exams, okay? You just have anxiety symptoms, but it's not a mental illness, okay? What you have before exams, if it is persistently there throughout a period of time, then we call it as anxiety, okay? And you have disturbed sleep and also negative thinking, and sometimes even giddiness and weakness also might be there, okay? So it should be known to you all that anxiety is more common in women because of different factors, various reasons, stress factors, and physical problems. So the prevalence is found to be more. I mean, women are more affected with anxiety when compared to men. So the prevalence rate, according to WHO, the World Health Organization, it is 23.4% in women. It is at a higher level in women compared to men, where it is just 14.2%. And post-traumatic stress disorder. Whenever there is any traumatic life event in the past, due to anything, like previously I told, due to any kind of reasons. So there might be some stress. So you might be thinking about the same thing again and again, even if you're not thinking, the same memory might repeat again and again. So it leads to different kinds of flashback memories. So in that case, this is called post-traumatic stress disorder. So if you have any kind of, if you or any of your family members or any known people have such kind of symptoms, it is better to address that issue
and identify that issue and take the help of a mental health professional. All right? So, phobias. Yes, fear of something. So, everyone might be having some kind of phobia. What kind of phobia do you know about? Yes, fear of heights, very good. Yes, yes, very good. Fire, very good. Snakes, very good. Sorry? Fear of stage, good. Any other fears you know about? Yes, very good. You already know everything about all this. Okay. So, apart from anxiety, we also have depression. You know, depression, the symptoms, main symptoms are feeling very low, okay, persistently, not for a period of 1 or 2 days, but it should be there persistently. So, for a period of 2 weeks or more, if you see any people facing such issues, like I said, take a help of a mental health professional. So the other symptoms like the person might have decreased interest in their daily activities. They might not be able to perform their activities up to a normal level. And they also might have decreased energy, and also sleep is also disturbed. Their appetite is also disturbed. And in severe cases, even suicidal thoughts might also be there. So it is always important if any person is facing with suicidal thoughts or ideas, so identify them, be there for them, talk to them. Okay. So it's always important to talk to them about their suicidal thoughts. What is causing suicidal ideas in them? If there are anything like that, talk to them, be there for them, okay, and take the help of a psychiatrist or a psychologist. Is that clear? And even depression, women are commonly affected due to stress and also like physical problems and financial issues. So the prevalence rates are higher in women compared to men. So the most important topic for today, drug abuse and addiction. So what kind of drugs are more commonly, prevalent in the society? Alcohol, cigarettes, tobacco. Yes, you can read it. What are the other things? So the other one is cannabis or marijuana. The other substances are opioids, LSD, amphetamines. Okay. Yeah, even cough syrups are also very much widely abused because it contains a component called pholcodeine, which is somewhat addictive. Okay, so people even usually adolescent age groups are more commonly affected. The youth are more commonly affected with all these things. So cough syrups are very widely available, even over the counter without any prescription. So people get these kind of cough syrups also because at a young age they might not be able to get alcohol and cigarettes. They usually go for this cough syrups. Okay, so it's very much widely prevalent. And even whiteness, you use whiteness for stationary purposes, right? So even whiteness also have this uh, you know addictive property. So they are usually inhaled. It's a kind of inhalant. So even youth are affected with this. And benzodiazepines, sleeping medications, you might have heard of all this. Your grandparents or anyone might be using for the purpose of sleep. Okay, so these are very much widely abused. Even in alcohol, these are adulterated. They are mixed in alcohol, even in toddy also. So these are very much, you know, widely abused and also scheduled drugs. It should be given only at the prescription of a psychiatrist. But even some medical shops or stores, they are dispensing those medications, which should be addressed to. Okay. So domestic violence. So domestic violence has been very much commonly there post pandemic, especially during COVID also. Because of lockdown, people have been facing with domestic violence, especially women. Okay,
The husband might be an alcoholic or a drug abuser. So because of drug abuse, they develop this aggression and they show towards the spouse. So it has been, many cases have been reported uh, on women, domestic violence on women. Okay, so if you know any person being affected with domestic violence, it is always important to identify them and report such issues. Okay. So you all know suicides. Suicides are increasing day by day all these days, even post-pandemic, because of either due to mental illnesses or due to any financial stressors, or because of any impulsive behavior also can lead to suicides. The most common cause being depression. Okay, so September 10th. Okay, 3 days from now, September 10th is being observed as World Suicide Prevention Day. So the whole week is being used as a suicide prevention awareness. Programs are being held everywhere, to address the issues, especially suicides in women, which are being increased in wide number. Okay, so there are other causes of suicide as well, apart from depression. The other one is schizophrenia, bipolar disorder, emotionally unstable personality disorders, where borderline personality disorders or impulsive personality disorders come, and most importantly, substance use disorders like alcohol and cannabis, opioids, LSDs. In intoxicated state, people usually do not have this orientation. Okay, they are very much disoriented. They don't know what they are doing, and especially in intoxicated state, they might do even self harm. Okay, so if there are any people who are abusing these kind of substances, so it is always important to identify them and bring them to a help provider. So how do you prevent these suicides? Like I said, talk to them. Okay, the person should take help at the right time whenever these symptoms are there. If they are facing with depression or any kind of mental illness, like I said, all the symptoms of depression, if there are anything as such, please talk to them, be there for them, and do not say words like it's all in your head or something like that. Okay, just listen to them patiently, and bring them to a psychiatrist or a psychologist at the right time, or any person who's a counselor also. Okay, so there are medications and also counseling. There is a taboo or a stigma that medications are addictive. Okay, medications are not addictive if they are being prescribed by a psychiatrist. Okay, so it should be under a prescription, and regular follow-up should be there. But people, abuse them also, abuse those medications without prescription. Okay, they take from a medical store and continue those prescriptions for a longer period of time. Then they are going to be addictive, because it's like a course of duration. Okay, for a period of 6 months, for a period of 4 months, depending on the severity of illness, we usually prescribe. आज हम सभी यहाँ पे स्त्रियों से संबंधित समस्याओं पर मुख्यतः, अभी आ रहा है आपको? Now it's coming? No? Okay. अभी आ रहा है आपको? यहाँ पर हम सभी स्त्रियों से संबंधित समस्याओं पर उन पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। कभी मुझे यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आ रही है, 2 पंक्ति। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। आज के इस आधुनिक युग में मैंने सोचा कि इस नारी पर होने वाली अत्याचार और समस्याओं का कहीं ना कहीं अंत हुआ है और हम लोग ऊंची उड़ान भर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यही लगता है अभी उड़ान बाकी है। मैं आज जो है यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को मैं स्वागत करती हूँ, और उसी प्रकार मेरे स्टाफ और माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। और आज का जो आपको विषय है वो काफ़ी इनोवेटिव है, और आपके मन में कई प्रकार की समस्याएं होगी, कई प्रकार के विचार होंगे, जिसे आप बड़ी ही जो भी आपको प्रॉब्लम्स है
आप इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ पर आए, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हमारे पास आई हुई है. शी इज़ अ वेरी यंग एंड डायनेमिक साइकोलॉजिस्ट. So you can share your problem with her, and whatever you have doubts, you ask the question frankly. So I thank to the principal जिन्होंने ये opportunity यहाँ पर हमें दी है, और मैं thanks to everyone, आप लोग यहाँ पर आए हैं, and thanks to the Udaya madam. Now Udaya madam. So I'd like you to read this quote. Change your future, but you can change your habits, and surely your habits can change your future, by the famous Dr. Abdul Kalam. Eminent personality. Next. So before we dive deep, I want to ask you all a question. I think you already kind of have a general awareness of what it is, right? So what are drugs? What is your understanding of what are drugs? Yes, you're exactly right. Wonderful, you're right. Anyone else? All right. Yeah, so any chemical compound that is administered and brings about a certain change in your body is a drug. So it is usually given by medical health practitioners and mental health professionals to prevent any illness or any physiological condition. So any prolonged use to drugs might lead to dependence, and an overdose will lead to death. So why exactly do people do drugs? It's prevalent in the society, right? So what do you think are the reasons people do drugs? Stress, yes. Yeah. Yeah, so there are many, many reasons if we go about. So media, family, your boredom, curiosity, friends, emotional or any psychological trauma, to feel cool, to feel included, to feel older, to feel very different, etc., etc., etc. There are many, many reasons. Next. So what are risk factors? So risk factors are those factors that push you towards addiction or any kind of dangerous behavior. Yeah. So friends who use drugs or any kind of absence of recreational or leisure interests, antisocial behavior, for example, aggression, violence, etc. Or if you have anybody in your family who uses drugs, parental use, or if you got low grades on one exam, for example, or you show little commitment to school, any favorable attitudes towards drugs, etc. Yeah. So what are protective factors? So protective factors are those factors that are present within us and the environment around us that safeguard us from addiction or any other dangerous behavior. Yeah. So any individual traits of optimism, mindfulness, or having very strong beliefs about substance abuse, and to have a healthy lifestyle, to maintain one's health, awareness, and connectedness, social connectedness, having friends, family, etc., are protective factors that keep us healthy. Yeah? So what is the progression of use? So if you are encountered, or if any individual has encountered any drug for the first time, that's how it starts, right? So first time you use, and then it slowly progresses towards sometimes occasional use. Then it slowly moves on towards regular use, and then when you cannot stop yourself, then it moves to addiction. So addiction may lead to a lot of detrimental consequences. Yeah. So it leads to heart disease, cancer, AIDS, stroke, a lot of medical problems, mental health problems, psychological problems, and eventually death. So addiction is a disease. We need to understand that. Okay? So that is a healthy brain, and as you keep using your brain, there's a lot of changes that occur in your brain. And psychoactive substances change the way the brain communicates within itself. Yeah? So addiction, so for example, every day we hug our mother, or we do the things in our life that gives us happiness naturally, right? So if we keep using a certain drug, it hijacks that reward behavior and it associates those activities with drug. Yeah? So there are different types of drugs, right? So those that are legally available and those that are illegally available. So what legally available drugs are, alcohol, tobacco, that is available to you in your society, right? So prescription drugs are those that are given to you by your medical health professional. And over-the-counter medications are those medications that are available in your pharmacy. Yeah? Then
We have illegal drugs, for example, cocaine, prescription drugs that are not given to you by your practitioner, medical health practitioner, MDMA, meth, etc. So, you can move on. Move on. Next. So what are intoxicating substances? There are sometimes some everyday substances that we use that can act as a drug and give us negative consequences, right? Like sir has already talked about whitener fluid, right? So there are also many such substances that are available that act as a drug. So addiction is a term that is used to describe a behavior that is out of control in a certain way, or it can be seen after the prolonged use of a substance. That includes 4 C's, right? That is craving, loss of control of the amount that you use, the compulsion to use, and to use it despite the consequences that you're having, right? So you all know about alcohol, right? So I'm not going to dive deep into all this. So you can move on. Nicotine and tobacco also, I will not be talking more about it. So it's usually smoked in the form of cigarettes, vapes, etc. And there are also smokeless products that contain nicotine. So what are the consequences of smoking? You have yellow teeth, bad breath, cough, wheezing, lung damage, and eventual death. So marijuana is nothing but weed. So it comes from cannabis, from the plant called cannabis, and it is called by various names in the world, right? It's called pot, weed, joint, etc. So short-term effects are nothing but for a short period of use, you see things like poor memory, your inability to learn quickly, difficulty in concentrating, thinking, etc. Prolonged use will lead to breathing problems. Next. Go on. So these are all I've prepared a very lengthy presentation, so I'm just skipping to most of it. So heroin is again derived from raisin or poppy plant, and again it is ingested. Next. So prescription drugs. Prescription drugs are those that are given to you by your medical health practitioner, and abuse is nothing but if you use the prescription drugs in any way other than the way that the practitioner has told you, right? So abuse will usually start with experimentation, to feel good, to feel high, etc. So what are the consequences? There is increased blood pressure, organ damage, addiction, seizures, heart attack, and eventual death. So what are the consequences of drug use? There's decrease in academic performance. If you're interested in sports, there's decrease in athletic performance, more fights, more domestic violence, more sexual assault, more vehicular crashes, and decreasing in decision-making ability. So mental health and substance use has a very close association, right? So problematic substance use and mental illness are very closely connected, and they contribute to a lot of long-term detrimental effects. So in conclusion, I can just say that there's no such thing as a safe drug, okay? So there are many different type of drugs used in various combinations will only lead to lethal consequences. That's it. Sherni, okay. So అప్పటి నుంచి డ్రగ్స్ గురించి you have an amazing session, right? So ఏం అర్థమైంది డ్రగ్స్ గురించి? Can anyone raise and say something about drugs? Yeah. ఏం అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, అందరూ సాంగ్స్ వింటారా? ఓకే, సెషన్లో వింటే బాగా అర్థమవుతుందా? సాంగ్లో వింటే బాగా అర్థమవుతుందా? వాట్స్ యువర్ ఐడియా? ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ హియర్. సో యా, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు. ఒక అబ్బాయి డ్రగ్స్కి చాలా అడిక్ట్ అయిపోతాడు అనమాట. అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దట్ పర్సన్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, బేసిక్గా డ్రగ్స్ చేస్తే తను చనిపోతాడు అని మనం అనుకుంటాం, కానీ దాంతోపాటు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, అమ్మ, నాన్న, ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో eventually వాళ్ళకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ గోనా ర్యాప్ రైట్ నౌ. సో యూ గైస్ రెడీ?
Ready? Okay. So, yeah, please play. Drugs, yeah. You guys can hear me, right? Pain నుండి పారిపోవాలనుకోని drugs పాడ నువ్వు పడతావా మైకంలో మునికి తేలి వేటలో మాయదారి మత్తుకు నువ్వు బానిసైతవా వన్స్ అపాన్ టైం దోస్తులంతా చేరి మామ ఒక్కసారి ట్రై చేస్తామంటూ స్టార్ట్ చేసి బ్యాచ్ అంత చెట్టు కట్టి డబ్బులన్నీ కూడబెట్టి వన్స్ కాదు ట్వైస్ కాదు మల్ల కొట్టి ఆహా ఏం ట్రైప్ రాబోయ్ అంటూ మురిసిపోతారు క్రేజీ హై అవుతారు మస్తు వైబ్ అవుతారు వీళ్ళు చల్ అవుతారు మా కన్న తోపులెవరు లేరంటారు అరే హౌలే ఏ లోకంలో నోవే నువ్వు డ్రగ్స్ కొడితే బాస్ అని ఫీల్ అవుతావా నే ఫ్యాక్ట్ చెప్తా వేను ఇది నా షా కాదు నీ వినాశనం నరము ఏ డ్రగ్స్ విషయం ఏ చెనులే నీ ప్రతికరం ఇట్స్ అన్ ఈజీ వేడు శ్మశానం నువ్వు రోల్ చేసి బఫ్ కొట్టి లైఫ్ కిల్ చేస్తావా డ్రగ్స్ వదిలి బుక్స్ పట్టి వరల్డ్ రోల్ చేస్తావా నువ్వు రోల్ చేసి బఫ్ కొట్టి లైఫ్ కిల్ చేస్తావా డ్రగ్స్ వదిలి బుక్స్ పట్టి వరల్డ్ రోల్ చేస్తావా Put your hands up and say no to drugs. Let's make healthy choices. Say no to drugs. Put your hands up and say no to drugs. Let's make healthy choices. భం భం బోలే అంటూ దమ్ కొడతావు జాయిన్ కొట్టి ఎవ్రీ టైంలో గుమ్లుంటావు గ్రాస్ రోడ్లు వీడు నీకు దేవుడు అంటావు ట్రిప్పై గాల్లో తేలి రింగ్ కొడతావు అడ్డుగుళ్ళు తడ్డబడితే నడ్డు పించరు వ్యసనమ్ము బలపడితే ఎక్కిరిస్తారు పిచ్చి ఎక్కిపోతుంటే పట్టించుకోరు అచ్చిగోల నువ్వే పెట్టిన అర్థం చేసుకోరు వాయ్ బ్రో అవసరమా ఇదంతా లైఫ్ నాగం చేసుకుంటావు ఇట్లనే చూడు నీ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ ఏమవుతుందో Yeah, 1, 2, 3 తల్లిని చూడు తల్లడల్ని నాన్న చూడు నలిగిపోయాడు దోసులు చూడు దూరం అయ్యారు లోకం కేనో లోకువా నీ పోరు ఫరార్ నీ స్టడీస్ ఐప్యాడ్ నీ కెరియర్ గాడ్ నీ స్టేటస్ అంక నైట్ బ్యాండ్ రోల్ చేసి బఫ్ కొట్టి లైఫ్ కిల్ చేస్తావా డ్రగ్స్ వదిలి బుక్స్ పట్టి వరల్డ్ రూల్ చేస్తావా నీ రోల్ చేసి బఫ్ కొట్టి లైఫ్ కిల్ చేస్తావా డ్రగ్స్ వదిలి బుక్స్ పట్టి వరల్డ్ రూల్ చేస్తావా Put your hands up and say no to drugs. Let's make healthy choices. Say no to drugs. Put your hands up and say no to drugs. Let's make healthy choices. Say no to drugs. Hey, mama. అర్థమైందా? There's a quiet disturbance. So, put your hands up and say, let's make healthy choices. No to drugs. Put your hands up and say. So I'll say this, you continuously say for 1 minute, no to drugs. Put your hands up and say. 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 When we are talking about save women and save nation, ఇంత బలహీనంగా ఉంటే మన దేశం ఏమవుతుంది, మీరేం అవుతారు? కమాన్ గట్టిగా ఎస్ దాట్స్ ఇట్. ఎట్లా చేస్తూ ఎవరో ఒక పెద్ద మనిషి అన్నాడు, మీరు ఇట్లాంటి దుస్తులు కట్టుకుంటే మిమ్మల్ని అందరూ వెక్కిరిస్తారు, ఫైన్ కట్టుకోము. ఇంకో పెద్ద మనిషి అన్నాడు, బోల్డ్ అనే చట్టాలు ఉన్నాయి, మీరు ఇమీడియట్గా వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు కదా, లేకపోతే సఖీ సెంటర్కి వెళ్ళొచ్చు కదా, ఇంకెక్కడికో వెళ్ళొచ్చు కదా, ఫైన్. ఈవెన్ దట్ ఆల్సో విల్ యాక్సెప్ట్. అయితే ఇప్పుడు ఒక చిన్న అంశం నుంచి మొదలు పెడతా. రీసెంట్గా అంటే దాదాపు ఒక 10 ఏళ్ళు అనుకోండి, పూర్తిగా 10 ఏళ్ళు కూడా కాలేదు, ఒక అమెండ్మెంట్ చేశాము ఒక సెక్షన్కి. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనేది మీకు అందరికీ తెలుసుంటుంది, ఐపీసీ. సినిమా చూసే ప్రతి వాళ్ళకి దఫా 314 అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుంటుంది. ఈ దఫా 314 ఐపీసీలో ఉన్న మర్డర్కి సంబంధించిన ఒక సెక్షను. అదే దఫా మరొకటి కూడా ఉంది, 354 అనేది. నేనేదో అత్యాచారం గురించో రేపు గురించో మాట్లాడడం లేదు. సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పడవచ్చు అన్నదాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనకు ఈ అమెండ్మెంట్లో దాదాపు 10 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన అమెండ్మెంట్లో చెప్తారు.
ఎట్లాగా అంటే ఉమెన్ని తక్కువగా చూడడాన్ని మనం ఏ రకంగా ఎదుర్కోవాలి. మీరు ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తుంటేనో లేకపోతే కాలేజీలో స్టూడెంట్గా ఉంటేనో మీ దుస్తుల గురించి కామెంట్ చేయడమో, మీ బాడీ గురించి కామెంట్ చేయడమో, మీరు లావుగా ఉన్నారనో బక్కగా ఉన్నారనో ఇట్లాంటి కామెంట్స్ చేయడమో, లేదా మీరు చూస్తుండగా ఏదైనా అశ్లీల సాహిత్యం పోర్నోగ్రఫీ అని అంటాం, దీని హొరైజన్ చాలా చాలా పెద్దది. ఎంత పెద్దదంటే చోలీకే పీछे क्या है అని ఒక పాట ఉంది. అదేవిధంగా मुन्ना बदनाम हो गई, मुन्ना और मुन्नी, मुन्ना कभी बदनाम नहीं होते, राइट? हमेशा मुन्नी ही बदनाम होते. अगर कोई आपको ये मुन्नी बदनाम हो गई, आई मीन देयर आर सो मेनी, नहीं तो चोली के पीछे क्या है, सेइंग दैट ओ संजय दैट हाउ मैग्निफिशेंटली ही एक्टेड, अगर वो दिखाए तो भी as per the amendment to Indian Penal Code, it is a very serious criminal offence. I know you people are wondering, నేను దీంతో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను అంటే, మనకు ఇదిగో రేప్ చేసేవాళ్ళు, మనల్ని తిట్టేవాళ్ళు, తగలబెట్టేసేవాళ్ళు, కట్నం కోసం తగలబెట్టేవాళ్ళు, కొట్టేవాళ్ళు, వీళ్ళు పుంఖాలుగా ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఉన్నారనే అనిపిస్తుంది. అంటే కొట్టడం అన్ని సందర్భాల్లో లిటరలీగా కొట్టడం కాకపోవచ్చు. మీరు ఒకవేళ అంటే ఇది కూడా మనకి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రొవిజన్లో ఉంది, మీరు ప్రమోషన్ కోసం మీరు ఇంకో మేల్ కొలీగ్ ఉంటే కేవలం మీరు ఉమెన్ అనే ఉద్దేశంతో మీకు ప్రమోషన్ రాకుండా చేస్తే అది కూడా సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ కిందికే వస్తుంది. మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, మరి ఈ విషయాలను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? ఒక కారణం ఉంది. ఇక్కడ లా గురించి మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి ఈ విషయం ప్రారంభించాను. అయితే ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తున్నా, నాకు కాస్త ఆవేశం వస్తుంది. ఎందుకంటే 39 years ఐ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ లెక్చరర్, టీచర్, లా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ ఫీల్ దీస్ ఆర్ మై ఫ్యూచర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ అడ్రస్డ్ యూ పీపుల్ యాజ్ లీడర్స్. మరి మీకు లీడర్కి కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి కదా. కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలంటే మీకు తెలియాలి కదా. మీరు చాలామంది ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ యువర్ స్టడీస్ యూ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ సమ్ జాబ్ ఆర్ ద అదర్. ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఈవెన్ ఇండైరెక్ట్లీ సేస్ సంథింగ్ రెఫరింగ్ యువర్ సెక్స్ దట్ యు ఆర్ ఎ woman, go to the police station, file a complaint. If that person is related to you as a male relative or your teacher or your friend or your neighbor, అదే పోలీస్ స్టేషన్లో పోక్సో యాక్ట్ అనే మరో యాక్ట్ కూడా ఉంది. ఆ యాక్ట్ కింద కూడా మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు. పోక్సో యాక్ట్ కింద ఎంత సీరియస్ పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయంటే మొట్టమొదట అరెస్ట్ చేసి జైల్లో కూర్చుండబెడతారు. ఆ అరెస్ట్ తప్పించుకోవాలి అంటే నాకు కాస్త హెల్ప్ చేయాలమ్మా మీరందరూ కూడా, బికాస్ అడ్వకేట్ ఈజ్ నీడెడ్. యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇవ్వరు, దానికి బెయిల్ కావాలంటే వాళ్ళు మళ్ళీ అడ్వకేట్స్ దగ్గరికి రావాలి. మిగతా అడ్వకేట్స్ తీసుకోరు, ఉమెన్ అడ్వకేట్స్ ఈ కేసెస్ చాలా వరకు తీసుకుంటారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు హెల్ప్ అస్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ అడ్వకేట్. ఎందుకో మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి మీ గొంతు విప్పితే, ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ క్యాన్ సే సంథింగ్, యూ క్యాన్ సే నో, nobody will dare to forget about touching you. They will not say anything to you. They will not say anything to you. Then certain other provisions also are there. I request you to have some grants of any websites which talk about women and law. There are umpteen number of laws. If you count, more than 700 enactments are there which are aimed to protect women, girls, including old women. If let us say a woman is there, 60 years or 60 plus years old lady, her son or other male relatives, grandson or sometimes son-in-law, if they are not looking after her in a proper way, then she can file a petition, she can file a case against those persons under senior citizens enactment. Like this we are having. And coming back to once again the employment scenario, if you are working in a company, because after your graduation you are going to join in some software company or some company, if 5 members are there,
particularly women employees, one internal committee, previously it was called as Internal Complaints Committee, it has to be there. I request all of you to find out, because we always teach our children, before going for any interview, please prepare yourself. That preparation starts with what? Where you are going to work, about that particular organization. It's a kind of homework. In your personality development classes, probably you might have heard about all this. Before learning about the company, you please find out whether any internal committee is there or not. If the committee is not there, prevention is better than medicine, right? So you please, if you are let us say a little bit meek and dependent, then don't prefer that particular company. If you are not, immediately file a complaint before the police as well as company law board, even if it is a limited liability company. So like this, we are having a variety of provisions. I'll simply enlist them. Under IPC, we are having so many provisions, whether it is related to marriage, whether it is related to your property or your body, or whether it is, for instance, now I could see many Parda Nashin ladies here, those who are having your hijab. It is a grave offense under Indian Penal Code if any person without your permission, as per not only your individual listing, as per your religious faith, if any person removes or tries to remove your hijab, even that also is a very serious offense. You please say no to that. It is not related to your religion or any other thing. It is related to a particular situation where you are belittled as a woman. A woman, whether you are having hijab or not, a woman has certain rights about her own body, right? Do you agree or not? If the other person is trying to remove your, mask off, your Parda Nashin lady, then it is a very grave offense, punishable with starting from 3 years imprisonment to 10 years imprisonment, that too rigorous imprisonment. So like this, we are having many provisions in Indian Penal Code. We are having so many provisions under company law or commercial laws. We are also having specific legislations like dowry prohibition enactment, or Vishaka guidelines, we usually say sexual harassment guidelines, or I have already mentioned POCSO Act. Like that, we are having, similarly, we are having in the year 2006, we have enacted Prevention of Domestic Violence Act. The domestic violence includes even psychological violence. For instance, you are there and your brother is there. If your brother is saying, you are a woman, you cannot do this particular course, you cannot do it. If it is creating some kind of psychological problem or some pain in you, then you can file a case under Domestic Violence Act. Many people are not aware of it. That is the reason I am mentioning it here. So even psychological violence also is a part of domestic violence. So these are various laws. Of course, it is a kind of a bird's eye view. I know at the beginning I should have done that. I apologize for being a little bit late. But somehow, once again, I thank each and every person for patiently listening. And once again, I would like to hear from my young leaders that we are all going to work as let women of the entire world unite. Come on, unite. That's it. Thank you. డ్రగ్స్ గురించి విన్నారు, ఉమెన్ సెక్యూరిటీ గురించి విన్నారు, లీగల్గా ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చక్కగా చెప్పారు. సాంగ్స్ కూడా చక్కగా పాడారు ఆమె, మీకు అర్థమైనట్టు యూత్ వచ్చి అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేశారా? సో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగం అనమాట నాది, వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ముందుగా నా జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, నాకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పించిన గురువు గారికి, సో ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ను కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఇచ్చిన ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐఏఎస్ దివ్య మేడం గారికి, అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ మంచిగా ఇక్కడ పిల్లలందరినీ మిమ్మల్ని అందరినీ గ్యాదర్ చేసి అడగంగానే పర్మిషన్ ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ మేడం లక్ష్మి గారికి, సో ఇక్కడ మాతో పాటు హెవెన్ హోమ్ సొసైటీ టీమ్ మెంబర్స్,
సో శివ గారు, మనీష, లక్ష్మీ మేడం అడ్వకేట్, సో వీళ్ళందరూ సహకరించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అండి. అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ పిలవంగానే వచ్చి దీన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇంకొంచెం అవేర్నెస్ తీసుకెళ్ళి ప్రజల్లో అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా మీరు హెల్ప్ చేయాలని మీడియా మిత్రులు కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే విద్యార్థులు అంటే ఇంకా ఏమని చెప్పాలి, మీ గురించి ఏం చెప్పినా చాలా తక్కువే అనుకోవాలి. యూత్ లీడర్స్ మీరంతా డైనమిక్ లీడర్స్ అన్నమాట. సో మీ అందరి కోసం మేము ఇంత దూరం వచ్చి ఇక్కడ కండక్ట్ చేసే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనకి అన్ని విషయాలు ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మహిళల గురించి అన్నీ మనకి తెలుసు. సో కానీ ఒక విషయంలో ఏంటంటే పూర్తిగా కొంచెం అవగాహన పెంచుకుంటే మీకే మంచిదమ్మా, ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇది. మనకి ఇండియాలోని ఫస్ట్ టైం దీని గురించి నేను ఫిలిం సెన్సార్ బోర్డ్ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు 2016లో నా దగ్గరికి ఇష్యూ తీసుకొచ్చారు సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ నుంచి. సో అప్పుడు దీని మీద 8 months ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి హైకోర్టులో పిల్లేసి దీని మీద పార్లమెంట్లో కూడా ఒక ప్రపోజల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక డిమాండ్స్ అంటే నేను అడిగే 4 డిమాండ్స్ ఏంటంటే, ఒక అమ్మాయికి సంబంధించిన అభ్యంతరకరమైన వీడియో కానీ ఫోటో కానీ తీసినా షేర్ చేసిన కఠినమైన నేరంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ స్పై క్యామ్స్ అనేవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మడానికి వీల్లేదు, ఒక ప్రాపర్ వేలో అమ్మాలి అనేది నా సెకండ్ డిమాండ్. అలాగే ఇప్పుడు షాపింగ్ మాల్స్ కానీ షోరూమ్స్ కానీ ఎక్కడైనా స్పై క్యామ్స్ పెట్టి ఎవరైనా దొరుకుతారు కదా, దొరికిన వాళ్ళని ఏంటంటే వదిలేస్తున్నారు. 5,000 రూపీస్ బెయిల్, 354C ఐపీసీ కడుతున్నారు. ఒక న్యూడ్ ఫోటో తీసి మనకి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తే 67 యాక్ట్ కడుతున్నారు. సో ఇట్లా చాలా ఈజీ అయిపోయింది. అంటే 1000 మందిని తీసినా ఒక్కరిని తీసినా 354C కడుతున్నారు, బెయిలబుల్ అయిపోతుంది. నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే హైకోర్టులోని వేసిన తర్వాత నాన్ బెయిలబుల్ కింద దీన్ని చేయాలి. అంటే ఎక్కడైనా షాపింగ్ కానీ షోరూమ్స్ కానీ ఎక్కడైనా స్పై క్యామ్ ఇష్యూ అంటూ దొరికిన తర్వాత ఆ యజమానికే కఠినమైన పనిష్మెంట్ ఉండాలి అనేది నా డిమాండ్లో ఒక 3వ పాయింట్ అండి. సో దీని గురించి కొన్ని నామ్స్ పెట్టుకొని మేము ప్రభుత్వానికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, అలాగే కోర్టులో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇలా అన్ని కాలేజీలకి అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నాం అనమాట, అవగాహన కార్యక్రమాలు మీరు ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్పై కెమెరా అంటే ఏంటి, సీసీ ఫుటేజీ అంటే ఏంటి, సీసీ కెమెరా అంటే ఐడియా ఉంది అందరికీ? ఏంటి ఒకసారి గట్టిగా మాట్లాడండి, ఇదేం పాట కాదు కదా క్లాసు. సీసీ కెమెరా మీద ఐడియా ఉందా? దాని గురించి కొంచెం చెప్పండి అమ్మా. సీసీ కెమెరా అంటే దేనికి ఉపయోగిస్తారు? మరి స్పై క్యామ్ అంటే ఏంటి? హిడెన్ కెమెరా దేనికి ఉపయోగిస్తారు? సో దాని గురించి కొంత అవగాహన ఉందా మీకు? ఎక్కడ పెడుతున్నారు అవి ఎక్కువ ఐడియా లేదా? స్పై క్యామ్ పెడుతున్నారు అనేది న్యూస్ల్లో ఛానల్లో చాలా వరకు ఇన్సిడెంట్స్ జరిగిన చోటల్లో వస్తుంది. దీని మీద కొన్ని లక్షల మంది బాధితులు ఉన్నారు, ఈ రోజు వరకు సైట్స్లో అప్లోడ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో దీని గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందో ఒకసారి పీపీటీ అది ప్రజెంట్ చేయండి. మనకి సీసీ కెమెరాలు అనేవి సెక్యూరిటీ కోసం పెడతారమ్మా, స్పై క్యామ్స్ అనేవి రికార్డ్ చేయటం కోసం పెడుతూ ఉంటారు. సో దీనికి దానికి తేడా చూడండి. ఈ స్పై క్యామ్స్ అనేవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకకూడదు అనమాట. ఇవి ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకటం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి 200 నుంచి 30,000 వరకు ఇది అందుబాటులో అవైలబుల్ ఉండటం వల్ల తీసుకొని రికార్డ్ చేసేసి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా మనం ఫేస్బుక్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం, వాట్సాప్ అన్నిటిలో కూడా మనం ఫొటోస్ తీసి షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన విషయం అమ్మా. మన సెల్ఫీని మనం తీసుకొని ఫోటో దిగేసి అది అసలు గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనేది కూడా కొంచెం మీకు ఐడియా ఉందా? మన ఫోటో సెల్ఫీ తీసుకునేటప్పుడు నెట్ ఆన్లో ఉంటే మీరు తీసుకున్న పిక్ మీ ఫోన్లోంచి గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, తెలుసా? సో మరి అది తెలుసుండి చాలా వరకు సెల్ఫీలు తీసేసుకొని, సెల్ఫీ తీసుకోవడం అంటే ఫేస్ ఒక్కటి తీసుకోవడం కాదు, మీరు సింగిల్గా ఉన్న ఫొటోస్ కూడా తీసుకొని షేర్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఎవరికి ప్రాబ్లము మనకే కదా. సో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సోషల్ మీడియాలోని మీ ఫొటోస్తో పాటు మీ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ని, మీరు మీ వివరాలని అన్నిటిని కూడా షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో. ప్రతిదీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అన్నీ కూడా ఇలా షేర్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా మీ యొక్క వివరాలన్నీ కూడా పబ్లిక్ ఇచ్చేస్తున్నట్టు అర్థం అనమాట. దీనివల్ల మీరే ప్రమాదంలో పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందమ్మా.
ఇలా సోషల్ మీడియా మీద ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్స్ జరిగినట్టు మీకేమైనా ఐడియా ఉందమ్మా? అంటే మీరు ఎవరైనా మీలో ఉంటే పర్సనల్గా నన్ను కలసవచ్చు, మాట్లాడచ్చు, దీని గురించి అడగచ్చు, క్వశ్చన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే. అసలు స్పై క్యామ్కి ఇలా రికార్డ్ అయిపోతే కనుక దాన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే మీ వీడియోని ఒక 50 మందికి చూపించాల్సి వస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్లో. సో 50 మందికి చూపించి ఇలా మీ వీడియో ఉందో లేదో అనేది అక్కడ అన్నిటిని మీరు ఫేస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. సో ఇవన్నీ మీరు ఫేస్ చేసి కోర్టుకు వెళ్ళి ఇవన్నీ వాదించి ఇవన్నీ చేయటం ఇంపార్టెంటా, లేకపోతే మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం ముఖ్యమంటారా? సో అంటే మనం స్పై క్యామ్స్కి గురవ్వకుండా, బాధితులుగా తయారవ్వకుండా మనమే మోటివేట్ చేయాలి, మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మన ఫ్యామిలీని కూడా చాలా జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. వాళ్ళకు కూడా తెలియదు కదా ఎలా ఉంటారు ఏంటనేది. ఈ రోజున ఎలా ఉందంటే ఇంట్లోని 60 ఏళ్ళు లేవలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు, రికార్డ్ చేసి సైట్లో పెడుతున్నారు. అంటే ఎలా ఉందో చూడండి వాళ్ళ మానసిక స్థితి అనేది. 60 ఏళ్ళు అవ్వను కూడా రికార్డ్ చేసి పెడుతున్నారంటే ఏంటి పరిస్థితి? అది ఎక్కువ ఇంట్లో ఉన్న వీడియోలే వచ్చేస్తున్నాయి, హాల్లో నుంచి రికార్డ్ అయిపోయిన వీడియోలే వస్తున్నాయి. మీ ఫ్రెండ్స్ గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు మీకు, అవన్నీ తీసుకొచ్చి వాల్ క్లాక్ అన్నీ మొత్తం అన్నీ ఇంట్లో పెడుతూ ఉన్నారు. మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడతాం వల్ల వాటిల్లో కూడా రికార్డ్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఎలక్ట్రీషియన్స్ వస్తారు, ఏసీ ఫిక్స్ చేసే వాళ్ళు వస్తారు, టీవీ కొనుక్కుంటాము. ఇవన్నీ కొత్తగా కొనుక్కునేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఓన్గా ఇల్లు కట్టుకుంటాము, ఇల్లు కట్టుకొని అన్ని కొత్త ఐటమ్స్ కొనుక్కుంటాం, ప్రతి ఐటమ్ను కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. టీవీ కొత్తది ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, మనం అన్ని గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ కొంటాము, ప్రతి దాంట్లో కూడా చెకింగ్ అవసరం. అలాగే రెంటెడ్ హౌస్కి వెళ్తున్నాం, రెంటెడ్ హౌస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెక్ చేసుకొని దిగాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది. ఎందుకు అంటారా, మన హైదరాబాద్లోనే జరిగిన కేసెస్. రెంటెడ్ హౌసెస్లో 3 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్లోని స్పై కెమెరాని ఫిక్స్ చేసి వాడు 3 నెలల నుంచి ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో అన్ని ఓనరు ఫోన్లోంచి చూసుకుంటూ ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకరి ఇంట్లోని ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి కంప్లైంట్, ఇది ఎలక్ట్రీషియన్ ప్రాబ్లం వస్తే వెళ్ళి చెక్ చేసి చూస్తే అందులో స్పై క్యామ్ ఉందని తెలిసింది. అప్పుడు వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే 354C కట్టారు, 5000 రూపీస్ బెయిల్, ఈవినింగే రిలీజ్ అయిపోయాడు. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉన్నాయా? ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని మీ ఇళ్ళల్లో కానీ మీ పక్కన ఇంట్లో విన్నారా, టీవీల్లో చూసారా? చెన్నై హాస్టల్స్, ఇప్పుడు మనకి హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అని అంటే స్టూడెంట్స్ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ హాస్టల్ రూమ్కి తీసుకుంటూ ఉంటారు, హాస్టల్ రూమ్ కానీ సింగిల్ రూమ్ కానీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒకవేళ హాస్టల్స్లో ఉండేవాళ్ళే అయితే కనుక. ఎందుకంటే రూమ్ తీసుకుంటే కనుక ఆ రూమ్ రెంట్కి ఇచ్చే అతని దగ్గర డూప్లికేట్ కీ ఉంటుంది. మీరు రెంట్కి తీసుకున్న తర్వాత ఆ లోపల బాత్రూంలోని స్పై కెమెరా ఫిక్స్ చేస్తారు ట్యాప్కి. అది 4 అవర్స్ మ్యాన్ పవర్ ఉంటుంది. ఈ 4 అవర్స్లో ఎంతమంది అయితే బాత్రూమ్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళేసి వస్తారో అందరూ రికార్డ్ అయిపోతారు. దాని తర్వాత వాళ్ళందరికీ వాట్సాప్లోని పెట్టేసి బ్లాక్మెయిల్ చేసి వాళ్ళని హింసించడం జరుగుతుంది. డూప్లికేట్ కీ తీసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కీ తీసుకొని ఆ రికార్డ్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన విషయాలమ్మా. చాలామంది జాబ్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి మీ దగ్గర ఫొటోస్ తీసుకోవడం, ఎవరికి కనుక ఫొటోస్ ఇవ్వకండి, మార్ఫింగ్ చేసి మీకు ఇబ్బంది కలిగించే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అలాగే సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటప్పుడు ప్రతిదీ సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం వల్ల మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసినట్టు అవుతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రతి సోషల్ మీడియా అకౌంట్కి కూడా ఫేస్బుక్ అకౌంట్కి ఆధార్ కార్డ్ లింక్ చేయాలనేది అది కూడా డిమాండ్లో మెన్షన్ చేశాం మేడం. మీరు కూడా మా డిమాండ్స్ని హైకోర్టులో నడుస్తుంది మేడం. ఈ మంత్లో కేసు రీఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ. మీరు కూడా దాన్ని కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను నేను. ఒకసారి వచ్చిందండి. అలాగే కళ్యాణ మండపంలోని మనం పెళ్లి జరుగుతున్న ప్లేసెస్లోని కళ్యాణ మండపం జరుగుతున్నప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఆడుకోవాలి. ఫంక్షన్స్ హాల్, హోటల్స్ అన్నింటిలోని ఫంక్షన్స్కి వెళ్తూ ఉంటాం. అక్కడ కళ్యాణ మండపంలోని వాష్రూమ్లోని స్పై క్యామ్ ఫిక్స్ చేసేసి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ రికార్డ్ చేసి 25 మందికి వాట్సాప్లో పంపించి బ్లాక్మెయిల్ చేశారు. సో ఇది జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏపీలో జరిగింది. ఇలాంటి కోకొల్లలు అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇందాక వాష్రూమ్లో పెట్టి డూప్లికేట్ కీ అనేది చెన్నైలో జరిగింది. ఇక్కడ మనకి మాధాపూర్లోని ఆపోజిట్ హాస్టల్లో ఉన్న అబ్బాయి అతను ఏం చేశాడంటే మైనర్ ఏం చేశాడంటే ల్యాప్టాప్లోని ఎదురుగా ఉన్న స్టూడెంట్స్ వీడియోస్ అన్ని రికార్డ్ చేశాడు. ఆ అమ్మాయికి ఏంటి అని డౌట్ వచ్చి చూస్తే లైట్ వెలిగితే ఏంటి అనే డౌట్ వచ్చి చూసి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే అతను ల్యాప్టాప్లో చూస్తే 3000 వీడియోస్ ఉన్నాయి మేడం. అది ఎంత దారుణం అంటే చూడండి. అసలు ఎలాంటి కేసులు జరుగుతున్నాయి, బయట ఎలా ఉంటుంది. ఇది చాలా సింపుల్గా తీసేసే విషయం, సెన్సిటివ్ అనుకుంటారు, చాలా సీరియస్ ఇష్యూ అనమాట.
ఒక అమ్మాయి జాబ్లో చేరాల్సిన అమ్మాయిని ఫోటో మాఫ్ చేసి, ఫ్రెండే అనమాట, స్నేహితుడే, మాఫ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పెడితే ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంది. ఆ చనిపోతూ అమ్మాయి నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు అని చెప్పి లెటర్ రాసి మరీ చనిపోయింది. అంటే చూడండి, భవిష్యత్తు ఎంత చక్కగా ఉండాల్సిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి చదివించారు, ఒక సెకండ్లో ఇలా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కోకొల్లలు అనమాట, ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ. చాలా మానసికంగా బాధపడుతుంటారు. మా దగ్గర డైలీ కనీసం 5-6 కేసులు వస్తున్నాయి మేడం నా దగ్గరికి, ఇదే కేసెస్ మెయిన్. అంటే తెలియకుండా ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి, తెలిసి నాకు ఫోన్ చేసి వచ్చే కేసెస్ మాత్రం ఇవి ఉన్నాయి. డ్రగ్స్ మీద కూడా ఈ మధ్య బాగా విపరీతంగా కేసెస్ వస్తున్నాయి. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా బాగా డ్రగ్స్ మీద కూడా అటాక్ట్ అయిపోయి పిల్లలు ఆన్లైన్లో కూడా తెప్పించేసుకుంటున్నారంటే ఇంటికి. ప్రతి పేరెంట్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన విషయము. ఆన్లైన్లో కూడా బుక్ చేసుకొని తెచ్చుకుంటున్నారు ఇంటికి డ్రగ్స్. స్టార్ట్ చేయండి వీడియో ఒకసారి. కవర్ చేయడానికి ఒక స్టిక్కర్, అంటే ఆ స్టిక్కర్కి ఒక చిన్న హోల్ ఉంటుంది, ఆ హోల్లో నుంచి ప్రతిదీ రికార్డ్ ఉంది అనమాట ఆ బాటిల్లో నుంచి. సో ఇలా పేస్ట్ చేసేసిన తర్వాత దాంట్లో ఒక మెమరీ కార్డ్ వేస్తే అక్కడ చుట్టుపక్కల ఏమవుతుందో ప్రతి ఏది రికార్డ్ ఉంది అనమాట. సో అమ్మాయిలు మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి బాటిల్స్ కనిపిస్తే మీరు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకునే రూమ్లోనైనా ఏదైనా ఆఫీసులో అయినా జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి చూడండి. ఇది మంచం. ఇది చిన్న స్క్రూలా ఉంటుంది, మంచాలకి డోర్స్కి చూసారా అందరూ? పేపర్ కటింగ్స్ ప్లే చేస్తూ ఉండకూడదు. విన్నారా? ఇప్పుడు ఇవి ఇలాంటివి ఎక్కడ పెడతారంటే షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, షోరూమ్స్ కానీ, హోటల్స్ కానీ, లేదంటే మనకి డోర్స్ ఉంటాయి కదా, డోర్స్ స్క్రూలు ఉంటాయి కదా, మనకి డోర్ యూస్ చేసే డోర్లు, ఆ స్క్రూస్లో కానీ, మన ఇంటి ఇక్కడ ఉంటుంది కదా సీలింగ్, దాంట్లో స్క్రూస్లో కానీ, ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇలా పెడతారు. దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ అమ్మాయికి పెట్టండి. ఈ అమ్మాయి స్పై క్యామ్ ఒకసారి రికార్డ్ అయితే ఆ అమ్మాయి ఎలా ఫేస్ చేసిందో ఒకసారి వినండి. Ignore this kind of situation of eve teasing, and I've been facing this issue previously. What happened, and there was one guy who, without my knowledge, he clicked my pictures. So then and there, firstly I was thinking that maybe I was wrong and I just misunderstood, but then next second I just approached him and I just snatched his phone from his hand, and as I snatched it, I saw my 2-3 pictures there, which he shouldn't have. Nobody has a right to take somebody's picture without someone's knowledge. So I just filed an FIR complaint. I would say all the women to not ignore this kind of situation of eve teasing, of anyone taking your photos. Just go ahead, file a complaint, raise your voice, because you are the one who will raise your voice for yourself. Nobody else will do that for you. There is also an organization called Red Eye Organization who will help you in all this. Their main aim is to find out people who do this, about they click your pictures or videos without your knowledge. So this is the one. So you guys can see this, and this is very helpful. అని మీకు ఏంటి సమస్య అనేది పరిష్కారం వెంటనే మీకు దొరుకుతుంది. సో అర్థమవుతుందా? సో ఒకసారి ఇది ఫోన్ నెంబర్ ఫీడ్ చేసుకోండి అమ్మా, 9912196832. ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఫీడ్ చేసుకొని వాట్సాప్ సెండ్ చేయండి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే. మళ్ళీ ఒకసారి అమ్మా, 9912196832. ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే వెంటనే వాట్సాప్ చేయండి, ఓకేనా? సార్ చూడండి, 300 మంది బాధితుడు, అతను ఒక్కడే, అతని ఏజ్ కూడా చిన్నది. అతను 300 మంది ఫోటోలు రికార్డ్ చేసి వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేశాడు. నెక్స్ట్
మరమ్మతుల కోసం మనం ఫోన్ ఇస్తూ ఉంటామమ్మా, ఆ ఫోన్ మొత్తం మనం క్లీన్ చేసుకొని మరమ్మతుల కోసం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అందులో ఏదైనా మనకు సంబంధించిన డేటా కానీ వివరాలు కానీ ఉంటే ఆ రిపేర్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళిపోతాయి మొత్తం డేటా అంతా కూడా. కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఈ విషయాన్ని కూడా. ఇది ఏంటంటే ఎక్కడైనా స్పై క్యామ్ కనుక రికార్డ్ అయిపోతూ ఉంది అనుకోండి, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే మార్కెట్లోని ఇది బగ్ డిటెక్టర్ అంటారు. అంటే 500 నుంచి 1000 రూపీస్ వరకు దొరుకుతుంది మార్కెట్లో. కాకపోతే ఇది అందరూ ఇది చైనా టైప్ వస్తువులు అనమాట. ఇది అందరూ క్యారీ చేయలేరు. ఇప్పుడు ఫోన్ మొబైల్ ఎలా క్యారీ చేస్తున్నామో దీన్ని కూడా ఇలాగే క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఛార్జింగ్ అయిపోవచ్చు, లేకపోతే మీకు అవసరానికి ఉపయోగపడబోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇది సోషల్ మీడియా ద్వారాగా ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇతను కూడాను మహిళలు 300 మందిని రికార్డ్ చేశాడు. ఇదిగోండి 50 మంది బాధితులు, వయసు 25 సంవత్సరాలు, 50 మంది అమ్మాయిల్ని రికార్డ్ చేశారు. ఇవన్నీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అమ్మ. మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాంటీ రెడ్ ఐ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంటుంది, యాంటీ రెడ్ ఐ వరలక్ష్మి. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి అమ్మ. అందరి చేతుల్లో మొబైల్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులోకి వెళ్తే మీకు దీనికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఉంటాయి. మీకు ఎప్పుడు ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా మీకు వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు నాకు మెసేజ్ కాంటాక్ట్లోకి రావచ్చు. ఇది ఫేస్బుక్ పోస్ట్, ఒక పోస్ట్ని ఫేస్బుక్ చేసినందుకు 2 లవర్స్ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ పెట్టడానికి ఫేస్బుక్ పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరు సూసైడ్ చేసుకున్నారు. వేరే 3వ అతను, 3rd పర్సన్. సో ఇట్లాంటివన్నీ మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎలా వాడుతున్నాం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ గైడ్లైన్స్ అన్నీ మీకు ఫేస్బుక్ పేజ్లో ఉంటాయి. ఒకసారి టైం తీసుకొని 10 నిమిషాలు దానికి కేటాయించండి. నగ్న చిత్రాలు సేకరించడంలో అతను చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. 16 రాష్ట్రాలు, దేశవ్యాప్తంగా 16 రాష్ట్రాలకు చెందిన 600 మంది చిత్రాలు, ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు. అసలు మీరు మరి ఎక్కడ ఉన్నాం, మనం ఏం చేస్తున్నాం, దీన్ని ఎంత సింపుల్గా తీసుకుంటున్నారో చూడండి. మరి ఎన్ని వందలకు వేలు రికార్డ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి, ఈరోజు లక్షలకు చేరుకుంది దీని సంఖ్య. ఇవన్నీ కూడా హోటల్స్ రూమ్స్లో రికార్డ్ అయిపోయినవి. తర్వాత మనకి స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్తుంటారు, బోటింగ్కి వెళ్తుంటారు, అనేక ప్లేసెస్లో రికార్డ్ అవుతున్నాయి. మొబైల్స్లో ఎక్కువ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఇట్లా లవర్స్ కింద కూర్చోవడం, ఫ్రెండ్స్ అనుకోవడం, అట్లా ఫొటోస్ తీసుకోవడం, ఫ్రెండ్షిప్గా ఉన్నప్పుడు ఫొటోస్ తీసుకోవడం, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. భార్యాభర్తలు కూడా ఇద్దరు బాగున్నప్పుడు ఫొటోస్ తీసుకొని షేర్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళిద్దరి మధ్య సమస్య వచ్చినప్పుడు ఫోటోలు నెట్లో ఉన్నాయి. సో ఇవ్వండి షేరింగ్ చూడండి, ఫొటోస్ తీసుకోవడం షేర్ చేసుకోవడం వల్ల. డెటాల్ బాటిల్, ఈ స్క్రూ చూసారా, ఇది చిన్నది, మనం ఎలక్ట్రానిక్ కెమెరా పెడతారు అందులో. సో ఇలాంటివి కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశోధించాలి. ప్లగ్ బాక్సెస్ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి కానీ ఇతర వాడుతుంటాం కదా, ప్రతి చోట కూడా ఒక ఫ్యాన్, సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా పెడతారు. మీరు ఉన్న ఫొటోస్ని అలా మాఫ్ చేసేసి, మీరు కనుక ఫొటోస్ పెడితే అది అలా మాఫ్ చేసి ఫొటోస్ పెడతారండి. మీరు సరదాగా పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలు అలా వస్తాయి మీ ఫేసులతో. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ అయిపోయింది. ఇలాగనే మనకి గూగుల్లో కూడా యాప్ ఉంది. ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కనుక మీకు ఎక్కడైనా ఇలా స్పైకేమ్ ఉంటే కనుక రెడ్ లైట్ బ్లింక్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అని అంటారు. కానీ అది కూడా ఆలోచించి తీసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. ఎందుకంటే అది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు చాలామంది, కొన్ని వేల మంది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అది సరిగ్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం కానీ ఆపరేట్ చేయడం కానీ రాకపోతే మన ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసేసుకున్న తర్వాత మన ఫోన్లో ఉన్న డేటా ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది గూగుల్కి. కాబట్టి దీని మీద కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. చాలామంది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని ఇది ఎక్కడికైనా వెళ్తే రెడ్ లైట్ వెలిగితే అదే స్పైకేమో అనుకుంటారు. అట్లా కాదనమాట. ఇలాంటివి ఏమన్నా వాడితే దొరికేస్తుందేమో అనుకుంటారు. అది కూడా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి దీని మీద అవగాహన మాత్రమే పెంచుకోవాలి మనం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందులేడు ఇందుకు అలవాడు అని అన్ని చోట్ల కూడా ఈ స్పై కెమెరా అనేది పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కేర్లెస్గా ఉండద్దు. ఇదేంటి నాకేం కాదు అనేది మాత్రం అనుకోకండి. ప్రతిదీ మన రిలేటివ్సే, ఇంట్లోని మన ఫాదరు, బ్రదరు అన్నీ కూడా కొంచెం మనము ఆడవాళ్ళము, మనము ఆడపిల్లలము జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది మాత్రం ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే ఇవి చాలామంది కేసెస్ చూస్తే ఆస్తి తగాదాలు ఉండి సిస్టర్ని రికార్డ్ చేసినవి ఉన్నాయి.
సో ఫాదరు డాటర్ని చేసినవి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ ఉన్నాయి, బయట ఫ్రెండ్స్ లవర్స్ విపరీతం అనమాట. ఇంకా ఇలా అనుకుంటే ఆడపిల్లలు ఫ్రెండ్స్, ఆడపిల్లలే రికార్డ్ చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారంటే వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేసి, ఇంకా మీరు అర్థం చేసుకోండి అంటే మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో. ఇందులోని మగవాళ్ళే చేస్తారు అనేది ఏం లేదు స్పై కెమెరాలకి. మీరు సమంత సినిమా చూసారా? ఏం సినిమా అది? రాజుగారి గదిలో ఏమైంది? ఫ్రెండే కదా తీసింది. సో అలాంటివి జరుగుతున్నాయి బయట. దృశ్యం సినిమా చూసారా? సో మీనా కూతురికి జరిగింది కదా ఇన్సిడెంట్స్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు అవగాహన కోసం నేను చెప్తున్నాను, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అందుకనే ఈ ఇష్యూ చెప్పంగానే విజయ్ దేవరకొండ గారు, సమంత గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ క్యాంపెయిన్లోని పార్టిసిపేట్ చేశారనమాట. కాజోల్ కానీ, మెహరీన్ కానీ, సెలబ్రిటీలు చాలామంది, అన్ని సంఘ నాయకులు, కార్యకర్తలు మొత్తం అందరూ కూడా ఈ క్యాంపెయిన్కి సపోర్ట్ చేశారు. ప్రభుత్వానికి కూడా ఇచ్చాము. తొందరలోనే జీవో రావటం కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఒకసారి అందరూ మొబైల్స్ తీయండి అమ్మ బయటికి. మీ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా? వరలక్ష్మి హెచ్హెచ్ఎస్ ఒకసారి యూట్యూబ్ కొట్టండి. యూట్యూబ్ ఛానల్ వరలక్ష్మి హెచ్హెచ్ఎస్ అని వచ్చిందా? ఒకసారి మీ ఫోన్లో మొబైల్లోని యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి వరలక్ష్మి హెచ్హెచ్ఎస్ ఓపెన్ అయిందా? ఓపెన్ అయిందా? ఎవరు నో అంటలేదు. ఓపెన్ చేశారా లేదా? ఏ ఇంపార్టెంట్ అనిపించట్లేదా? ఏమో మిగతావన్నీ టక్కున ఓపెన్ అవుతాయి, ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు కదా, అందుకనే. ఇది కష్టంగా ఉన్నట్టుంది కదా, కొంచెం కష్టమైనా తప్పదమ్మా మరి. వెరీ గుడ్, ఆమె ఓపెన్ చేసింది. ఓకేనా? వాయిస్ ఆఫ్ భారత్ అని వచ్చింది కదా, ఫ్రేమ్ వచ్చిందా? దాన్ని ఒక్కసారి ఓపిక చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అమ్మా. ఎంతమంది చేశారో ఇప్పుడే నేను చెప్తాను కౌంటింగ్. దాని ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు మీరున్న స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది చేశారో ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మీకు నేను ఎంతమంది కౌంట్ చేశారు, ఎంతమంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారు. మేము ఇంత దూరం వచ్చి మీకు ప్రోగ్రామ్ చేసి మీకు ఎంత అనౌన్స్ చేస్తున్నది దేనికంటే, మేము ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద ఒక కేసెస్ మీద వీడియోస్ చేసి దీంట్లో పెడుతున్నాం. సో మీరు ఉన్న వీడియోలు కూడా పరిశోధించండి, గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఎవరెవరో దీనికి ఎంత శ్రమ పడుతున్నారో. ఇప్పటి నుంచి కూడా జరిగే కేసెస్ వీడియోస్ పెడతాం ఇక్కడి నుంచి. అంటే మా దగ్గరకు వచ్చిన బాధితులు కానీ అవేర్నెస్ మీద జరిగే కేసెస్ ప్రతిదీ కూడా వీడియో దీంట్లో అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు ఇంతవరకు, ఎందుకంటే చేస్తే కౌంటింగ్ కనబడుతుంది. నాకు అక్కడ కౌంటింగ్ అనిపించట్లేదు, లేదు కదా, అక్కడ అవ్వలేదు. 877 ఉన్నది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కనీసం ఒక 100 మంది అయినా ఉంటారు కదా. 100 సబ్స్క్రైబ్స్ పెరిగితే దానికి 100 అయినా పెరగాలి కదా. 10 కూడా పెరగలేదు అక్కడ. అంటే మీరు ఎంత దీని మీద, ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పెడుతున్నారు అనేది దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. మనం మిగతా వాటి సబ్జెక్టు మీద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు, ఒక మంచి సబ్జెక్టు తీసుకుంటే అది ఫాస్ట్గా వెళ్ళదు. మనకు ఒక సాంగ్ ఇస్తే కనుక ఫాస్ట్గా ఊపు వస్తుంది. మనం ఇలాంటి మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని మీరు ఇలాంటి వీడియో చూడాలి, మీరు అవగాహన పెంచుకోండి, మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అంటే మనకి మూడు రావట్లే, ఊపు రావట్లే, బాడీలో ఎనర్జీగా లేదనమాట. అవునా? ఫేస్బుక్లో ఒకసారి చూసారా? అయిపోయిందా? సబ్స్క్రైబ్ చేశారా? యాంటీ రెడ్డే వరలక్ష్మి అని ఉంటుంది ఫేస్బుక్ పేజ్. లేని వాళ్ళు వదిలేయండి. యూట్యూబ్ ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అన్ని వీడియోస్ వస్తాయి అందులో. అయితే ఇప్పుడు మీకు ఇంతవరకు డౌట్స్, ఇప్పటి వరకు ప్రోగ్రామ్ మొత్తం జరిగింది కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద డౌట్స్ ఒక్కొక్కరు వచ్చి, ఒక మెంబర్స్ ఎవరన్నా రండమ్మా వచ్చి దీని మీద ఒకసారి మాట్లాడాలి. Pursuing BCom at IPGDC. I have a doubt, sir. As my brothers or siblings are there, they use Instagram, obviously we use. So we see that hookah, they are inspired by the Instagram or by their friends. I want to know that the flavors they get, I used to read that it is harmful. Then also they use it. The coal they use it. They usually do with friends, or they will call the friends to the home and they will do in one room or separate room. But I want to know, is that hookah is unhealthy for the young generation? Cigarette smoking and the regular tobacco, because more amount of
nicotine and other fumes get inhaled into the lungs. So it is more unhealthy. So it's better. That's why even in Hyderabad, it's completely banned. Hookah consumption and all. Previously it was there, but now it has been banned in every center, in every club or a pub. Hookahs are not being used now.